siasa za vyama vya kisiasa nchini. Alex Odongo, tutazungumzia na nitaanza moja kwa moja na kinachofanyika katika chama cha ANC. Godfrey Ososi, Cleophas Malala na kadhalika wamekuwa donda sugu kwa uongozi wa chama cha ANC kwa muda. Nakumbuka mara ya mwisho nikiwa naye Godfrey Ososi katika kipindi hiki takriban majuma mawili yaliyopita, hakuonekana kuonesha any remorse na labda regret or something, akisema kwamba yeye na Malala, I remember I almost asked him at some point kwamba what is it with you and Malala, because everything was yeye na Malala and so on. Ukifuatilia swala la Malala suspension kutoka chama cha ANC, Godfrey Ososi, ilikwenda ilivyokwenda, japo baadaye mahakama ikaweza kuokoa hatima yake. Unahisi who is failing who? Ni nani anakosea nani katika chama hiki cha ANC? Asante sana. Wacha kwanza tuanze na swala la Senator Kakamega Cleophas Malala. Wiki iliyopita, nadhani ilikuwa Ijumaa, alikuwa suspended kutoka katika chama cha ANC, ikisemekana kwamba katika uchaguzi mdogo wa Kibra alikuwa anamkampeinia candidate wa ODM, Imran Okoth. Hiyo ndio sababu ambayo iliyotolewa. Na Jumamosi siku iliyofuata tukaona Malala akawa na kikao na wanahabari kule mjini Kakamega, akisema kwamba yeye haogopi, na hata akawadea akasema kwamba you can even expel me from the party, I'm ready to go back to the ground for campaign upya, to seek fresh mandate from the people of Kakamega. Kila ambacho naweza kusema ni kwamba mfumo wa coalition of parties, kwa mfano tukiangalia kama NASA as a coalition party, it's a coalition ambayo kuna ODM ndani, kuna ANC, kuna Ford Kenya na kuna Wiper. Na katika mfumo wa coalition of parties, political parties, ukiwa ndani ya huo mfumo, tuseme wewe ni member wa ANC na uko ndani ya NASA, hakuna mahali ambapo sheria inakataza kuwork with another party which is within the coalition. Ndio kwa sababu naona imekuwa vigumu sana kudiscipline how members ambao wako within the coalition and they are supporting other candidates. Imekuwa vigumu sana, maana hata kesi ya Malala na Ososi sio ya kwanza ambayo tumeona kwamba mtu wako katika mrengo huu ama muungano huu wa kisiasa na na support candidate mwingine. Tumeona majaribio, kwa mfano ODM kumtimua Aisha Jumwa, haikuweza kufaulu, wakaenda hadi kwa registrar of political parties na ikashindikana hadi sasa, na wabunge wengine tu wengi, hata Ososi pia mwenyewe walijaribu kumtimua kwa ANC, lakini haijawezekana. Kwa hivyo ni kwa sababu ya hizo sheria ambazo zinazungumzia mambo ya coalition parties na sheria za ambazo zipo hapo, hivyo ndio inakuwa vigumu sana kudiscipline. Tunaona Malala akiongea anaongea with a lot of confidence, anapiga kifua kabisa, kwa sababu akijua at the end of the day hiyo suspension haina uzito wote, haiwezi mnyang'anya kiti chake cha useneta katika bunge la Senate. Nimekuwa nafuatilia katika mitandao ya kijamii, Mheshimiwa Munyasia, baadhi wanaozungumza wanahisi kwamba Malala doesn't need ANC, ANC needs Malala. I don't know, is there a time katika siasa ambapo mwanasiasa anakuwa ni zaidi ya chama? No, ANC is a recently formed party. Inataka kujenga nguvu yake katika Kakamega. Kakamega has been largely an ODM county. Because in 2007, we had almost all of them ODM. Then later, we were CORD, we were NASA. ANC, we may say, is a successor to UDF. And UDF did not perform as well as ODM. So it's not even easy for ANC kujigamba kusema at Kakamega ni zone ya ANC. They still have to establish that. And maybe that is what gives
Malala nguvu hii ya kusema I dare you. Yeah, get me out. Oparanya, the governor, one of the most popular governors, I think, in this country, in the areas, is ODM. He's the deputy Party leader. Yeah, he can count on him. And then the woman rep, and then there is Baba. You know, people talk about Baba. When he's not around, they say, but when he comes around, all people will come to listen to Baba. At least he appears to give some direction. So, but what is interesting is with this, like Alex was talking about, Sheria ya kualau mtu appeal to forces outside, institutions outside the party, has not helped the parties to establish firm discipline. And there was, when there was nowhere people would go, so when they had no alternatives, like in the days of Kanu, when we had one party, Kanu established a body led by Okiki Amayo as party discipline. And you had to watch out what you said, either in Bunge or outside. Otherwise, unatimuliwa. Na ukitimuliwa, you didn't have anywhere else to go. That means you had been shut up. And of course, with those other laws still in place, ukifanya nyoko, you will be detained without trial. Party discipline was very firm. But now, ni tofauti, because ukitimua huyu, wako wengine wanamungojea kuja. So you will be helping to build there. Malala has cut out some niche for himself already. Malala is, I think, one of the popular senators. So would you like to lose a person like that easily? What harm is he likely to do to your party? So you're also a little cautious. You cannot easily, dismiss him. Alex, ulizungumzia swala la ndani ya coalition, but I think the problem at hand is much more than that. Unapozungumzia Aisha Juma, for example, ODM, the other side, talk about even Maina Kamanda, the other side, I mean, this other side, na kadhalika. Mwanasiasa ambaye ameteuliwa kwa tiketi ya, of course, kupitia chama fulani, where do you get the guts kuweza kuamua kwamba nitakwenda mpaka kinyume na msimamo wa chama? Godfrey Osotsi, Maina Kamanda is another example, na kadhalika. Tuzungumzia hizi nafasi za kiuteuzi. Doesn't it mean kwamba wakati umepewa uteuzi na chama, you are tied by that party? Don't you think so? Kama vile mheshimiwa alivyosema, sasa hivi party discipline ni ngumu sana. Hivi vyama vyote vya kisiasa tunavyovizungumzia, iwe ANC, ODM, Ford Kenya, hivi vyama vyote vina katiba, constitution, ambayo katiba hiyo iko aligned kwa ile katiba ya 2010 constitution. Na hata vyama hivi vyote viko na department ambayo inadili na discipline, disciplinary issues. Lakini utapata kwamba hizo departments hazina meno, maana kama tu alivyosema mheshimiwa, unapata party inajaribu kudiscipline hata kukususpend. Huyo mtu anakimbia katika political parties registrar's office kwenda kuappeal. Appeal wanaangalia nini, wana overturn hiyo decision, wanasema sijui is not given time ya kujitetea, ama they did not follow the right procedures. Wengine hata wanakimbia katika mahakama. Tumeona hayo yote yakifanyika kwa issue ya Usosi ya Aisha Juma. Kwa hivyo imekuwa vigumu sana, ni process ambayo inamaliza muda bure, but at the end of the day ni ngumu sana kuachieve ikilinganishwa na kule nyuma ambapo kulikuwa tu labda na chama kimoja, na unajua ukitimuliwa huna mali kwingine kwa kwenda. Alafu sasa hivi pia kwa sababu ya mfumo wa vyama vingi vya kisiasa, wanasiasa wana options. Anajua hata nikitimuliwa huku kama vile kwa mfano, acha tuchukue tu mfano wa Raila Odinga. Njia rahisi tu ya labda mtu kutoka, kama Raila Odinga alipokuwa anatoka Ford Kenya, walipotofautiana, aliresign na akaenda kasik fresh mandate kupitia NDP, kawa na by election akaweza kuhifadhi nafasi yake. Lakini ile tu ya mtu kutimuliwa directly alafu akaenda by election,
Sijaona. Sijui kama imewahi fanyika hapa Kenya, sijaona. Kwa hivyo ni ngumu sana, na ndio maana kwa mfano tu kama kina Maina Kamanda wanasema ati sisi kuna hii new paradigm shift iliyokuja wakati baada ya handshake. Wanasema sisi baada ya Raila kusalimiana na Rais Uhuru Kenyatta tunaunga hii mkono kwa in the spirit of the handshake. Sasa wengi wanajificha pia hiyo ndani ya framework ya handshake kuamua pursue different political Mheshimiwa, just for the correction of the record, even Raila didn't resign from Ford Kenya in 1997 January. It is that Raila was caught pants down, having signed, after he had been elected on a Ford Kenya ticket, having signed some document with Matthew Okwanda of Labour Party of Kenya. So he appeared to have accepted membership of a party after he had been elected to Parliament on Ford Kenya ticket. So when Ole Kaparo called him and said, "Nahi, because I have a document here that shows you have defected." So Raila did not have any choice. That is according to the law at that time. So according to the law at that time, you just would have to quit the party. It's not easy for people, voluntarily saying, "I will resign and face an election," especially in the final year of your life. So he had to be forced to resign, and that is how in March 97 we had a by-election in Lang'ata. Tumeweza kuona chama cha ODM, japo sijathibitisha kama ni matamshi rasmi kutoka kwa chama hicho, lakini inaonekana kwamba chama cha ODM kiko tayari kuweza kumpatia tiketi ya moja kwa moja Cleophas Malala, iwapo I'm just assuming kwamba he is serious when he says expel me, I'm ready to go back kwa by election. Na chama kingine tofauti kinaonekana kuwa tayari kuwa sehemu ya utovu huu wa nidhamu by saying karibu huku kwetu. Don't you think chama cha ODM pia kwa kiasi fulani kinachangia katika swala hili zima la utovu wa nidhamu huo? Basi Alex has already hinted at this. NASA has not been formally dissolved. So strictly speaking, you cannot say Malala amekisaliti chama chake. Si muko kwa muungano. Come out openly and say you have no relationship with ODM, then we will know these are strangers. But as long as you are only doing it silently, there are times they are seen together as if NASA still exists. Then when there is this Kibra, or maybe they have been urged to get some candidates around, then they say, the problem with our country is that these parties, when they talk of Musimamo, who is deciding Musimamo wa chama? Is it the party leader who is saying, we are going this way? The Bukuzu had a play among the youth, Njiro Kumgoroti Njiro. So the leader is the one deciding, we go this way, and these followers just say yes. And then he turns and says, we go that way, yes. We go the other way, yes. Now, do we continue behaving like that the leader is the one to determine the party position? Or does he really humble himself to say, we are a democratic country, let's come together and say, this is going to be our position. So if you have adopted it as a party, that's okay. But not when only the party leader is the one saying this is our Muslim. Alex, to what extent can we, ama ni kwa kiasi gani tunaweza tukaruhusu demokrasia katika chama na kadhalika, kwamba mwanasiasa wa chama fulani anakwenda jukwani kumpigia debe mwanasiasa wa chama kingine? Tutoe muungano katika swala hili, leave alone the coalition issues. To you, don't you think that in itself is already indiscipline?
kwamba wewe umechaguliwa kwa chama fulani, lakini you can have the confidence and the courage kwenda katika jukwaa, wakati mwingine mnakabiliana mpaka na wafuasi wa chama chako. You know what happened in Kibra, kwamba kikosi cha Musalia Mudavadi kinakuwa attacked, and maybe you are in the other camp and you're comfortable, you find mambo yako sawa. I mean, inakuingiaje? Asante sana kaka Dalmas. Kwanza ni kueleze kwamba vyama vya kisiasa nchini Kenya vinatumiwa tu kama vehicles to ascend into power. Kile kitu ambacho tunaweza sema kwamba party discipline, tukilinganisha na chama kama kwa mfano cha CCM kule Tanzania, chama cha kile cha Afrika Kusini kinaitwaje? ANC. Kilinganisha kwa mfano ANC, CCM na hivi vyama vyetu ambavyo tunavyo Kenya vya kisiasa, utapata kwamba vyama vyetu vya kisiasa havina party discipline. Watu wanavitumia tu kama vehicles to ascend to power. Ndio maana hata unaona Rais Uhuru Kenyatta ndio party leader wa Jubilee. Lakini baada ya kuchaguliwa rais katika awamu ya pili, siku hizi hana haja na chama cha Jubilee. Mwisho kuita parliamentary group meeting ya Jubilee tangu achaguliwa, na jana ilikuwa tuna moja peke yake, na hiyo moja ilikuwa kuwasomea Riot Act. Kuna majina alikuwa amewasilishwa bungeni katika makamati fulani ya bunge, ilikuwa kuwasomea Riot Act kwamba hawa ndio inafahamu wapitishe, na tangu wakati huu wamekuwa kilia kila siku, wanaitisha PG meeting, hamna. Hiyo ni kuonyesha kwamba nchini Kenya vyama vya kisiasa vinatumia tu kama vehicles. Angalia ile mfano wa PNU Kibaki aliyotumia wakati wa kuascend to his last term. Immediately aliingia katika uongozini, PNU it was dead, na hadi sasa ilikufa na ikafariki kabisa. Kwa hivyo ile patriotism, ile party patriotism nchini Kenya hamna kabisa. Kwa hivyo ndio unaona kiongozi leo anachaguliwa katika ANC kama Malala na Ososi ambaye ni nominated da kuchaguliwa, lakini the next day immediately ameshashika hiyo Bible na kuwa soni, anaanza kucheza gita ya ODM na amekuwa kicheza hiyo gita hadi sasa, hajai badilisha na Cleophas Malala na waogopi. Wakati unachangia hilo, do you even have party manifestos? Najua wewe ni mwana Ford Kenya kama sijakosea. Mwana ODM, japo awali ulikuwa Ford Kenya. Hivi vyama vya siasa, do they even have party manifestos? Na hata wale ambao wanapata tiketi ya vyama hivyo, do they even care to know about chama hiki kinasimamia nini? Ulizungumzia msimamo awali. As a tradition, kama mnaenda kura, kila chama lazima kitakuwa na manifesto, because ni kujaribu kuonyesha wananchi wale watapiga kura at nyinyi mnatofautiana na wenzenu, your competitors, kwa mambo haya na haya. But interestingly, in Kenya, the party membership hardly reads those manifestos, and the voters, I don't think, are really concerned about those manifestos, because these parties are tribal alliances. It does not matter. In 2002, when you are a Kisi and Nyachae is standing, you don't have to read his manifesto. Huyu ni mtu wenu, so you will support him. Like now, when you are a Kale, generally, you will support Ruto, no matter what he says. I do not know whether he has even any manifesto yet. I remember when we were in Fort Kenya, not even Wamalwa knew what was in the party manifesto, because it had been written by Mrisa Kitui. As a sole effort, because we must have something beautiful to present to the people. So I remember at one time at some party workshop at Spring Valley Hotel near Nairobi Hospital, you know, one of the facilitators came and said, okay, now I give you some little paper, each of you write the most important points of your manifesto, your party manifesto. What do you stand? I think that's an assignment we need to do one of these fine days. No agreement. No. So we do not know about those party manifestos. But, you know, if we had party manifestos in which
the membership believed, then we would take it upon ourselves to go around and educate all those others who come to say, this is our party, this is what we will stand for. So that even when you go, say, to Parliament, those who are real devout members, those who are persuaded intellectually to your party manifesto, the whips, the party whips would be the ones to influence the speaker on this and that bill that is coming. Please, my party wishes to present the following as speakers. So wakisimama, speaker anasema, yes, let us have MP for such and such an area. Kumbe, the party whip has already influenced that. So those that you disagree with, like Malala, would be denied the opportunity to speak, because they are not going to speak in the interest of the party. But parties have also other ways of disciplining these people. Deny them favors, like Uhuru did one time. We will appoint these people on the committee. We will remove these ones. Some of these MPs like those committees, because like nowadays, those are the cash cows for them. Because those committees will go, say, for 2 weeks to Hong Kong, will go to New York. They call it benchmarking. Even the catering committee, last week, last year, they went, I think, for 2 weeks to Hong Kong to do benchmarking. So that is where they make their money. So you deny them membership to those committees. Then they would have to ask themselves, Siasa, because my people at home, whenever I go, wanataka kitu kidogo. If I do not go out, nitapata wapi hii kitu kidogo? So there are ways, that parties could easily tighten the discipline by denying favors to those who appear rebels. Na mtazamaji, bila shaka mada hiyo, siasa za vyama mbalimbali nchini, vyama vya kisiasa. Tuna chini ya dakika 10 kuweza kuhitimisha mazungumzo haya. Upande wangu wa kushoto ninaye John Munyasia, mbunge bila shaka wa zamani, akiwakilisha Sirisia na sasa hivi ni mwanachama wa bodi simamizi ya mji wa Bungoma. By the way, kando na hayo, amehudumu pia chini ya Gavana Ken Lusaka katika nyadhifa tofauti. Upande wangu wa kulia Alex Odongo. Alex Odongo ni mhariri wetu hapa West Media. Siku zote basi kazi yake safi, Jumatatu mpaka Jumatatu katika meza ya habari, na vile vile basi anashiriki katika vipindi vyetu tofauti kuweza kutoa mchango kuhusiana basi na masuala mbalimbali. Na tuzungumzie chama cha ANC kwa kiasi kidogo. Nakumbuka wakati fulani tukichambua vyama vyetu mbalimbali vya siasa katika eneo hili la magharibi, and of course ANC is one of them. Alex, sijui unahisi iwapo Malala atagura ANC ama ataondoka ANC kivyo vyote vile, through an expulsion or whichever way, unahisi kwamba chama hiki kitakuwa kimesonga nyuma hatua kadhaa katika azma yake ya kuweza kujiweka on the map tunapozungumzia vyama vya siasa nchini? Tuseme Cleophas Malala ambaye ni senator wa Kakamega akiamua sasa hivi kwamba anaondoka katika chama hicho ama labda atimuliwe, sio Malala ambaye atakuwa amepoteza, ni chama cha ANC ambacho kitakuwa kimepoteza. Maana kama alivyosema mheshimiwa, ukiangalia hata katika kaunti ya Kakamega, viti vya ubunge majority, sidhani hata kama ANC wana wabunge kadhaa, Butere mojawapo, wana wabunge kama nitakuthibitishia. Lakini haikufanya vizuri. Tukiangalia kwamba hiyo ni chama ambayo sasa hiyo ndio ngome yake. ANC ni chama ambayo sasa ambayo iko Western, katika region ya Western. Tulitarajia kwamba ingefanya vizuri sana katika uchaguzi uliopita, kuliko hata vyama kama ODM ambao viongozi wao kidogo tunaweza sema kwamba ni wa kutoka nje ya magharibi, ambapo ushawishi mkubwa uko katika eneo la Nyanza, Luo Nyanza. Kwa hivyo hata angalia ngome yenyewe, county yenyewe ambayo party leader wa ANC anatoka Vihiga, tuseme Vihiga County, utapata kwamba governor wa Vihiga County wa kutoka chama cha ODM. Wabunge tu wengi, senator Haniri ni ANC.
sina uhakika. Lakini alikuwa pia ODM, na hiyo damu ya ODM bado iko ndani gaja kwa ANC. Wale moja tusimame na kijana yetu, lakini bado tu ni ODM. Maana hata katika uchaguzi mdogo wa Kibra sikuona viongozi kama wakina Niro wakijitokeza kule kupigia mgombeaji wa ANC kampeni mzito kabisa. Ile support hatukuona. Kwa hivyo Malala akitoka itakuwa ni pigo, maana tayari Ososi pia ambaye ni ANC na ni nominated yuko mrengo mwingine, pia yuko mrengo wa ODM. Na hata wale viongozi ambao wana ushawishi ambao wangeweza kumsaidia, labda Mudavadi ambaye amedeclare kwamba 2022 will be on the ballot, viongozi kama wakina Oparanya hawazungumzi lugha moja na Mudavadi. Nasikia mara nyingi Oparanya akitishia kwamba viongozi eneo la Magharibi wakikosa kuzungumza vizuri, haswa labda Wetangula na Mudavadi ambao sasa hivi tumeona wameshindwa. Maana kuna wakati hata walikuwa wanasema wanataka ku dissolve hizi parties zao na wamaji wawe chama kimoja, wazungumze na sauti moja. Walizungumza tu hivyo, lakini it has never bore any fruits. Na Oparanya ameanza kusema, nyinyi kama bado mnayumba yumba, mimi sasa nitago for that top seat. Na Oparanya tukimwangalia tangu alipokuwa mbunge, alipokuwa waziri na amekuwa gavana, ni mtu ambaye anaelewa mambo ya kujipanga vizuri, anaelewa mambo ya kustrategize vizuri. Tumeona tu juzi alichaguliwa kuwa chairman Council of Governors. Na alitoka opposition. Kumbuka the majority kule katika hiyo governors wengi ni kutoka Jubilee. Lakini aliweza kufanya manuva vizuri, political maneuvers, akaweza kupata kitu ambacho sio rahisi. Hii Lake Region Economic Block ukimwangalia yeye ndio the first chairman. Kwa hivyo ni jamaa ambaye anajua kustrategize na kujipanga vizuri. Na Mudavadi asipochunga eneo la Magharibi, huenda pia Oparanya akawa katika kinyang'anyiro hicho, na hiyo itakuwa imemaliza kabisa, kwa sababu hata Mudavadi mwenyewe ameshindwa kuweka ile internal discipline katika chama cha ANC. Ameshindwa kucontain members wake na viongozi katika chama hicho. Kwa hivyo itakuwa kibarua kigumu, na ndio unaona wakina Usosi, wakina Malala wanaongea bila kujali, maana wanamjua party leader wao ni vitisho tu na hakuna lolote ambalo litafanyika. Kwa hivyo Mudavadi, if is really a serious presidential contender, charity begins at home. Huwezi taka kukuania kiti cha urais ambacho ni national seat kama kwa nyumba yako yenyewe umeshindwa ku crack the whip na to put your members in order. But when he cracks the whip, I mean, that is exactly what he's trying to do, but maybe he's not doing it in the right way. I think that's another discussion. Lakini Mheshimiwa Munyasia, I was saying I sympathize with Musalia so much. I think the law is wrong in one way. People that you have nominated, people that you have given favor to, you know, you can only nominate him because you have judged he can support, you know, your party. So if he ceases to support your party, actually you should have the liberty to give that favor to someone else. So to restrain him from disciplining Ososi, I think it is really unfair to the party leaders. But not so for Malala, because Malala is elected by the people. You may disagree with him, but I think all you have to do is wait for that time when you think you can influence the electorate to vote him out should he stand again, or you deny him the ticket. But like Alex says, he has already been promised a ticket by ODM. So you are denying him a ticket is denying him something that he is not even anxious to, he is not enthusiastic to have. He is not coming to you to ask for it. So, because if anything, uchaguzi ungeandaliwa leo wa 2022, watu wengi wanatilia shaka hata iwapo Malala angetaka tiketi ya ANC in the first place anyway. Tumalize. Kwa hivyo, where is the problem? Is the problem partly the formation of our parties? Do we have enough reasons ambazo zinatufanya kuweza kubuni chama? Labda nikianza na Bwana Munyasia, unahisi kwamba tatizo linaanzia pale pale, mbona tumebuni chama hiki kinasimamia nini? Wanachama ambao wanaingia katika chama hiki wanaingia kwa azma gani? Alizungumzia swala la parties being used kama political vehicles. Yes, but they are not formed for anything. They are formed to get power.
But it is not that they are based on any particular strong wishes about how they would like society structured. There is hardly any difference. That is why you see people hopping from party to party. Because all that is required is membership of this particular grouping. So there are groupings, mainly tribal groupings, to pursue power. So it is not that when someone goes, he has disagreed with you. But if the party leader in that particular tribe is not strong enough to influence the electorate to reject that person, then the person the person is free to pick on anything. Some time back, we had Masinde Muliro here. He had cultivated, an image for himself where, he didn't speak every now and then, not on every topic. But if there was any serious issue, then people would say, what does Muse say? What is his feeling about this? So when he turned, say, against Munoko, Munoko knew he was gone. Because Munoko had been, in 1965, I think, he had supported Tom Mboya's campaign to get the Secretary Generalship of KAM, which Muliro had also wanted. So he noted, this fellow does not go with me. Then in 75, when he lost his seat because of not having gone by what the cabinet had decided against the JM report, the JM committee had been led by Mwangale, and Muliro believed he was saving Mwangale if he also supported that report. So when Kenyatta was angry with Muliro, he dismissed him, and then he gave Munoko Muliro's ministry works. So when, was it 79? When 79 came, now we were going for elections, Muliro had only to say, huko, salimia, huyo kijana ni nani? Huyo ni Peter Kisuya, msalimia. Okay? And that meant Munoko was gone. Okay? So if party leaders have built such a position in the community that they can dictate things, like say Jaramogi was doing, or like Raila would do in Nyanza, then of course you're good. But if you haven't, and I do not think that Musalia has cultivated that image yet, I think he might be in the process. Let's hope he succeeds. But I do not think that he calls the shots the way his dad was doing. Naam, tukimaliza mazungumzo haya, do you really think Malala's political future is at risk in any way? Ama unahisi kwamba baada akikwenda debeni na chama cha ODM, and remember ana azma ya kuwania ugavana 2022, unakivivyo vile unahisi kwamba labda kurejea debeni kuweza kutafuta fursa ya kuchaguliwa tena itakuwa ni fursa nzuri yake kuweza kupima maji? Kwanza niseme kwamba Malala aliposema kwamba yuko tayari kurudi debeni, he did not mean it. Hakuna mwanasiasa yeyote ambaye upenda kitu kinachoitwa by election. Maana by election means spending resources. Na pia chochote chaweza kutokea. Unaona kile cha Kibra watu walikuwa tu wanaassume hii ni ODM zone, hakuna haja hata kwenda kucampaign. Lakini vile Mariga aliingiza kichwa na Ruto akaingiza kichwa chake pale, uliona kivumbi ambacho kilikuwa kule. Kwa hivyo hakuna mwanasiasa yeyote ambaye anapenda kitu kinachoitwa by election for whichever reasons. Kwa hivyo Malala alipokuwa anasema yuko tayari hizo threats, he was not ready. Na hata akisikia kweli imefikia kiwango hicho, utaona ametetemeka sana, atakimbia katika Register of Political Parties kwa appeal ama kwenda kwa mahakama akisikia kwamba amekuwa expelled. Kwa hivyo hapo kakadalmas hao wanasiasa wetu tunawajua. Jambo tu ambalo ningependa kusema ni kwamba hizi sheria za sheria Political Parties Act, nadhani sasa ndio wakati mwafaka wa kuweza kuzibadilisha ili kuwezesha zile party disciplinary mechanisms kuweza kuwa na nguvu za kuweza kufurusha wanachama nje ambao wanakiuka
maadili na katiba ya vyama vyao. Maana imekuwa tabia sasa katika vyama vyetu vya kisiasa kwamba mtu anachaguliwa katika chama hii, anapoingia kule anaanza kupigia debe chama kingine ambacho hakuchagua, na hiyo sio vizuri. Maana wale ambao walikuchagua akiamini kwamba utaenda kuendeleza na kutekeleza manifesto ya chama ambacho kilichochaguliwa. Lakini ukiingia kule na unaanza kupigia debe chama kingine, basi ni vizuri uweze kuresign na uende urudi kwa wananchi waamue kama bado wanakutaka uende kuwakilisha kupitia chama kile kingine ama vipi. Kwa hivyo hiyo sheria kidogo naweza sema iko weak sana, na ndio tumeona vyama vingi vimeshindwa kuweza kudiscipline errant members katika vyama vyao. Na pia hivi vyama vya kisiasa utagundua kwamba they are owned by people. They are not owned by, ukiangalia kama ODM, Raila Odinga sasa hivi akitoka ODM, there is no ODM. Ruto sasa hivi akisema kwamba ile ambayo ilikuwa URP ngawaje zile zilikuwa dissolved wakiingia katika Jubilee. Ruto sasa hivi akisema anatoka Jubilee kwa mfano na anaenda anatengeneza chama chake, utaona wafuasi wake watamfuata. Kwa hivyo in Kenya you don't have political parties. Parties are just owned by individuals. Ndio ni kama the gods katika, na ndio unaona kwamba hata party leaders sijui atakisema hili, hiyo ndio inakuwa msimamo wa chama. Msimamo wa chama si ati watu wameketi chini wameenda katika parliamentary group meeting wakasema on this issue this is our position. Hamna. Huwa ni party leader akisema katika bunge mswada huu sisi tunauangusha, basi wanachama ni kuraba stamp tu. Hilo ndio tatizo ambalo tunalo, ambalo inafaa pia labda tukifanya mabadiliko katika katiba yetu. Hayo ni baadhi ya masuala ambayo yanafaa tuyaangazie sana. Asanteni bila shaka kwa mchango huo. Yamekuwa mazungumzo aina yake kabisa kuhusiana basi na amezungumzia swala la vyama vinamilikiwa na watu. Namkumbuka Godfrey Sosi akiniambia Mudavadi doesn't even know at the door ya kuingia ndani ya ANC iko. Yeye ndiye anajua. Godfrey Sosi, nominated member of parliament, sema the party leader himself, he doesn't know the door and he can tell him that. Na hiyo Sosi ni kama lijinominate mwenyewe. Sema Sosi ndiye anajua chama cha ANC na pia NASA. Dalmas. Yes. Sosi nadhani alijinominate. Alikuwa secretary general. Yes. Wa ANC. Wakati party leader aliamua kuweka Barack Muluka, huyo alitoroka zina ufunguo. But it is true, if there was a mischievous journalist and he took on some of these party leaders and said, Mheshimiwa, what does your party stand for? How does it differ from this other? You find many of them will be blank. Mheshimiwa just talked about something kwamba wabunge wa chama cha Ford Kenya wabunge wa Ford Kenya wamewekwa pamoja na kila mtu ampewa what attend now these trainings. I don't know why they love these papers and everybody is supposed to write manifesto. All of them wrote something different and they are in the same party. Ndio hayo basi. Asante mtazamaji kwa kuwa nasi katika kipindi hiki. Mazungumzo haya yangeendelea zaidi na zaidi, lakini Kelvin Kibeto upande wa pili ananiambia muda wetu basi ushayoyoma. Labda will be ama tutakuwa tunaangazia masuala mengine sawia katika vipindi vyetu vinavyokuja. Asante Alex Odongo kwa muda wako katika kipindi hiki. Asante Mheshimiwa Munyasia. Naitwa Dalmas Sakali. Mheshimiwa Munyasia John, mbunge wa zamani eneo bunge la Sirisia, na vile vile kando na hilo anahudumu katika bodi simamizi ya mji wa Bungoma. Siku zote I love ukiturejesha nyuma. Kuna wakati ameturejesha 1960 something. Pale mimi na Alex tunabaki kuwa wanafunzi wazuri. Asante Alex, na kutakia wakati mwema. Naitwa Dalmas Sakali, tukutane Jumatatu ijayo.